Ysit de gira que una moneda de un solo centavo de 2019 podría valer cientos o incluso miles de dólares? La mayoría de las personas la USA todos los días sin imaginar que algunas versiones con la marca de Sika de esconden errores muy raros y un enorme valor para los coleccionistas. Quédate hasta el final porque te mostrar cómo identificar estas monedas y cuánto podrían valer hoy. Bienvenidos de nuevo a Numismatica. Hoy sabías que una simple moneda Lincoln Delaware, un centavo de 1981 podría valer miles de dólares? Lo que para muchas personas es solo una moneda olvidada en un cajón. Para los coleccionistas puede convertirse en un verdadero tesoro. Algunas de estas monedas han alcanzado precios cercanos a los $13,000 gracias a su extraordinaria conservación. Errors de acuñación poco comunes o características muy especiales. Pero ¿cómo puede una moneda con un valor nominal de solo un centavo llegar a costar tanto? En este video descubrirás toda la historia de la moneda Lincoln Delaware un centavo de 1981. Conocerás por qué ocupa un lugar importante en la numismática estadounidense y aprenderás que de tales pueden convertir una moneda común en una pieza muy codiciada. También veremos cuáles son las diferencias entre las monedas acuñadas en Filadelfia, Denver y San Francisco, cuáles son los errores más buscados y cuánto puede valer realmente una moneda dependiendo de su estado de conservación. La moneda Lincoln Delaware 1981 representa el último año completo en el que el centavo estadounidense fue fabricado con una composición de 90% de cobre. Este detalle es muy importante porque, al año siguiente, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos comenzó la transición hacia monedas con núcleo de zinc recubierto de cobre para reducir los costos de producción. Por esa razón, muchos coleccionistas consideran que las monedas de 1981 son una parte esencial de la historia monetaria de Estados Unidos. En el inverso de la moneda aparece el retrato del presidente Abraham Lincoln, diseñado originalmente por Victor David Brenner. Este diseño se introdujo en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento de Lincoln, y se convirtió en la primera moneda estadounidense en mostrar el retrato de un presidente. En el reverso encontramos el famoso monumento a Lincoln, diseñado por Frank Gasparo, un diseño que estuvo en circulación desde 1959 hasta 2008 y que es reconocido por millones de personas en todo el mundo. Durante 1981, la Casa de la Moneda produjo miles de millones de centavos, por lo que la gran mayoría de las monedas siguen siendo comunes y solo valen unos pocos centavos cuando han circulado. Sin embargo, algunos países destacan por su excelente calidad de conservación. Las monedas certificadas con grados extremadamente altos, especialmente aquellas que conservan su color rojo original, pueden alcanzar cientos o incluso miles de dólares en subastas especializadas. Además, ciertas monedas de prueba de San Francisco, especialmente la variedad Type 2, son extremadamente escasas y muy apreciadas por los coleccionistas. Otro aspecto fascinante son los errores de acuñación. Los coleccionistas buscan con gran interés monedas con doble acuñación, desplazamientos, gritas de cuno, acuñaciones fuera del centro y otros defectos producidos durante el proceso de fabricación. Cuando estos errores son auténticos y poco frecuentes, el valor de la moneda puede aumentar de forma espectacular. En algunos casos, ejemplares excepcionales han alcanzado precios cercanos o superiores a los $13,000 en importantes casas de subastas. También aprenderás cómo identificar si tu moneda tiene posibilidades de ser valiosa. Revisaremos la marca de Sika, el brillo original, el color del cobre, el nivel de desgaste y la presencia de posibles errores. Incluso pequeños detalles pueden marcar la diferencia entre una moneda que vale solo unos centavos y otra que podría convertirse en una pieza muy deseada por los coleccionistas. Muchas personas encuentran estas monedas en viejas alcancías, colecciones familiares o raras de monedas del banco sin imaginar que algunas podrían esconder un gran valor. Aunque la mayoría de los centavos de 1981 son comunes,
Siempre existe la posibilidad de descubrir una paisa extraordinaria. Así que quédate hasta el final porque conocerás la historia completa de esta emblemática moneda. Entendrás por qué sigo despertando tanto interés entre los expertos y descubrirás cuáles son las características que podrían convertir un simple centavo de 1981 en una moneda valorada en miles de dólares. ¿Sabías que una simple moneda de un centavo de 1982 podría valer mucho más que su valor facial? Aunque millones de personas la han usado para comprar productos cotidianos. Algunos ejemplares de este año se han convertido en auténticos tesoros para los coleccionistas. Lo más sorprendente es que muchas de estas monedas todavía pueden encontrarse en antiguas alcancías, cajones o colecciones olvidadas. La moneda Lincoln Penny de 1982 ocupa un lugar muy especial en Louisiana historia de Estados Unidos porque fue el año en que la Casa de la Moneda realizó uno de los cambios más importantes de toda la serie Lincoln. Ese cambio creó varias variedades diferentes. Algunas muy comunes y otras extremadamente raras. En este video descubrirás la historia completa de la moneda de un centavo de 1982. ¿Por qué existen tantas variedades? ¿Cómo reconocer las más valiosas y cuánto dinero pueden alcanzar actualmente en el mercado? El nacimiento del Lincoln Penny. El Lincoln Cent apareció por primera vez en 1909 para celebrar el centenario del nacimiento del presidente Abraham Lincoln. Fue la primera moneda estadounidense de circulación regular en mostrar el retrato de una persona real. Durante décadas el diseño permaneció prácticamente igual. En el inverso aparece Abraham Lincoln mirando hacia la derecha y en el reverso. Desde 1959 hasta 2008, el famoso Lincoln Memorial. Millones de estadounidenses utilizaron estas monedas diariamente, convirtiéndolas en una de las países más conocidas de toda la historia monetaria del país. ¿Por qué 1982 fue un año tan importante? A principios de los años 80 el precio del cobre aumentó considerablemente. Fabricar una moneda de un centavo con un alto contenido de cobre comenzaba a costar más de un centavo, lo que representaba una pérdida para el gobierno estadounidense. Por esta razón, la Casa de la Moneda decidió modificar la composición del Lincoln Penny durante 1982. Hasta ese momento las monedas estaban fabricadas con aproximadamente un 95% de cobre. Después del cambio comenzaron a producirse con un núcleo de zinc recubierto por una fina capa de cobre. Este cambio convirtió en 1982 en uno de los años más interesantes para los coleccionistas. Las 7 variedades oficiales. Durante ese mismo año no solamente cambió el metal. También se modificó el diseño de la fecha. Como resultado aparecieron diferentes combinaciones entre monedas de cobre, monedas de zinc, fecha grande, fecha pequeña, monedas de Filadelfia sin marca de seca, monedas de Denver con la letra D. Por eso existen 7 variedades ampliamente reconocidas, mientras que una variedad extremadamente rara descubierta años después sigue siendo una de las monedas modernas más buscadas. Fecha grande y fecha pequeña. Una de las diferencias más importantes está en el tamaño de los números del año. Las monedas large date presentan números más gruesos y grandes. Las monedas small date muestran números más finos y elegantes. Especialmente el número 2 tiene una forma diferente. A simple vista puede parecer un detalle insignificante, pero para un coleccionista esa pequeña diferencia puede representar miles de dólares de diferencia. El peso revela el secreto. Existe una forma sencilla de identificar muchas monedas de 1982. Solo necesitas una balanza digital precisa. Las monedas de cobre pesan aproximadamente 3.11 gramos. Las monedas de zinc pesan alrededor de 2.50 gramos. Esta diferencia de peso es una de las primeras pruebas utilizadas por los expertos. ¿Cuánto vale una moneda común? La mayoría de los Lincoln Penny de 1982 siguen siendo bastante comunes. Si la moneda presenta desgaste normal generalmente vale entre uno y unos pocos centavos.
Los países sin circular y perfectamente conservadas pueden venderse por algunos dólares dependiendo de su variedad y calidad. Las monedas de cobre. Los ejemplares fabricados con cobre suelen disputar mayor interés entre los coleccionistas. Además de su importancia histórica, representan el final de una larga etapa de producción antes del cambio definitivo al zinc. Por ello muchos aficionados conservan cuidadosamente estas monedas. El ejemplar más famoso. Existe una moneda que ha captado la atención de coleccionistas de todo el mundo. Se trata del Lincoln Penny 1982 de small date fabricado accidentalmente en cobre. Esta combinación prácticamente no debía existir. Sin embargo, algunos ejemplares aparecieron años después y sorprendieron al mundo numismático. ¿Por qué vale tanto dinero? El enorme valor proviene de varios factores. Y es extremadamente escasa. Representa un error de transición. Tiene gran demanda internacional. Muy pocos ejemplares han sido certificados. Cuando todos esos elementos se combinan, el precio puede aumentar de forma espectacular. Valor actual. Las monedas comunes generalmente tienen un valor reducido. Los ejemplares sin circular pueden venderse por algunos dólares. Las variedades de cobre bien conservadas suelen alcanzar precios superiores. Pero el famoso 1982 de small date de cobre certificado puede venderse por $10,000, $15,000 o incluso más dependiendo de su estado de conservación y autenticidad. Los errores de acuñación. Además de las variedades normales, algunos coleccionistas buscan errores como doble acuñación, desplazamientos, golpes fuera del centro, grietas de troquel, errores de laminación. Cuando estos errores aparecen en monedas bien conservadas, el valor puede aumentar considerablemente. Conservación. Una moneda limpia rara vez vale más. Los expertos recomiendan nunca limpiarla. La limpieza elimina parte de la superficie original y puede reducir significativamente su precio. Lo mejor es conservarla en cápsulas, sobres especiales o protectores libres de ácido. ¿Todavía pueden encontrarse? Aunque han pasado muchos años desde 1982, todavía aparecen monedas en circulación, colecciones familiares y antiguos frascos de monedas. Cada año algunos coleccionistas revisan miles de centavos con la esperanza de encontrar una variedad poco común. Consejos para revisar una moneda de 1982. Observa si tiene marca de o no. Examina cuidadosamente el tamaño de la fecha. Pesa la moneda. Busca posibles errors de acuñación. No la limpies. Si sospechas que tienes una variedad rara, consulta con un servicio profesional de certificación. Conclusion. La moneda Lincoln Penny de 1982 demuestra que incluso el dinero más común puede esconder auténticos tesoros. Su historia representa uno de los cambios más importantes realizados por la Casa de la Moneda de Estados Unidos. La combinación de diferentes metals, distintos estilos de fecha y una rarísima variedad de transición ha convertido este año en uno de los favoritos de los coleccionistas. La próxima vez que encuentres una moneda de un centavo de 1982, no la gastes inmediatamente. Obsérvala con atención, revisa su peso, estudia la fecha y comprueba su estado de conservación. Nunca se sabe cuándo una simple moneda de bolsillo puede convertirse en una pieza capaz de valer miles de dólares.